Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So మనం రే ఆప్టిక్స్ స్టార్ట్ చేసాం కదా, రే ఆప్టిక్స్ స్టార్ట్ చేసాం, ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో వీ ఫినిష్ ద కాన్సెప్ట్ ఫినిష్ చేసి మనం ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళాం. సో ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్లో నిన్న 9.15 దాకా 9.16 దాకా చేసాం. సో 9.17 నుంచి ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ దాకా డన్. 9.16 దాకా మొత్తం ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? 31 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 31 ప్రాబ్లమ్స్ 16 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. సో ఈ రోజు 17 ప్రాబ్లమ్ నుంచి చేద్దాం. ఓకే, రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. లో ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ 9.17 ప్రాబ్లమ్. ఏమన్నాడు? ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను. ఓకే, ఫిగర్ ఇచ్చాడు. ఫిగర్, సో ఫిగర్ లో ఏమంటాడంటే రేస్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, in a figure shows a cross sectional light of, so shows the figure above figure shows a cross section of a light pipe made of a glass fiber. Okay, made of a glass fiber of refractive index 1.68. refractive index of 1.68. The outer covering of the pipe. Okay, ఇది పైప్ ఇలా ఉంది, ఇలా రే వస్తుంది, ఇలా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇది యాంగిల్ ఐ, ఇది యాంగిల్ ఆర్, ఇక్కడ ఐ డాష్, ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఐ డాష్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? పైప్ ద అవుటర్ కవరింగ్, ఏమన్నాడు? ద outer covering of the pipe is made of a material of refractive index 1.44. So what is the range of the angles? What is the range of the angles of the incident rays with the axis of the pipe for which total reflections inside the pipe takes place. Inside pipe total internal reflection take place అవడానికి ఏమన్నాడు? రేంజ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎలా ఉండాలని అడుగుతున్నా. టేక్స్ ప్లేస్ as shown in the figure. So what is the answer? Second option, what is the answer if there is no outer covering of the pipe? So outer covering of the pipe లేకపోతే ఏంటి? సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ఫైబర్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ of the glass fiber. Okay, index of glass fiber అంత mu1 equal to 1.68. So refractive index of outer covering. So refractive index of outer covering of the pipe. Refractive index of outer covering of the pipe, and the mu2 equal to 1.44. Angle of incidence I. Angle of reflection R mat. Angle of incidence at interface. Angle of incidence at the interface is equal to I dash. So the refractive index of the inner core to the outer core is given by the refractive index mu of the inner core to outer core interface is given as
mu equal to mu2 by mu1 is equal to 1 by sin I dash. So sin I dash ante anta mu1 by mu2 is 1.44 divided by 1.68 is equal to 0.8571. So I dash anta sin inverse of 0.8571 is equal to 59 degrees. I dash 59 degrees. For the critical angle, total internal reflection TIR takes place only when I greater than I dash, that the I greater than 59 degrees మాట. ఓకే, మొత్తం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు అవుతుంది? I అనేది గ్రేటర్ దెన్ 50 degrees. మాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంత? మాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ R max is equal to 90 degrees minus I dash is equal to 90 minus 59 degrees, 31 degrees, maximum angle of refraction. So I max be the maximum angle of incidence. Suppose let I max be the maximum angle of incidence అయిందనుకో. ఓకే, incidence. అయితే the refractive index at the air glass interface దగ్గర refractive index mu1 equal to 1.68 కదా. So we have a relation for maximum angle of incidence and reflection ఏంటి? mu1 equal to sin I max by sin R max. So sin I max anta mu1 into sin R max. So R max మనకు తెలుసు ఎంత, 1.68 into sin 31 degrees. So sin I max equal to 1.68 into 0.515 is equal to 0.8652. So I max ఎంత అవుతుంది? Sin inverse of 0.8652 is equal to 60 degrees మాట. So the thus all rays influence. So దీని అర్థం ఏంటి? thus all rays incident at angles lying in the range 0 greater than I less than 60 degrees. So 0 less than I less than 60 degrees will suffer total internal reflection. Suppose ఇప్పుడు second question and B, ఏమన్నాడు? if the outer covering of the pipe is not present అన్నాడు, then refractive index of outer pipe ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు refractive index of outer pipe mu1 equal to refractive index of air anta, refractive index of air refractive index 1 మాట. ఓకే, for angle of incidence ఇప్పుడు ఏంటి? for angle of incidence I equal to 90 degrees, we can write Snell's law at air pipe interface as sin I by sin R is equal to mu2 equal to 1.68. So sin R ఏమవుతుంది? sin I by mu2 అంటే sin 90 degrees divided by 1.68. So 0.5952. So R equal to sin inverse of 0.5952. So it is almost 36.5 degrees మాట. సో ఇప్పుడు
ఐ ప్రైమ్ ఏమవుతుంది? సిమిలర్లీ ఐ ప్రైమ్ అనేది 90 degrees minus 36.5 degrees is 53.5 degrees అవుతుంది. సో సిన్స్ ఐ ప్రైమ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్, all incident rays suffer total internal reflection. So next one, 9.18. So 9.18 ఏంటి? The image of a small electric bulb. So the image of a small electric bulb, the image of a small electric bulb fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meters away by means of a large convex lens. So what is the maximum possible focal length? What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? The image of the small electric bulb fixed on a room is obtained opposite to 3 meters away from the convex lens. So distance between object and image and the distance between object and image d is equal to 3 meters. So maximum focal length of the convex length f max అనుకున్నాం. Okay, maximum focal length of convex lens is f max. For real image, the maximum focal length is given by, for real images ki maximum focal length d by 4 మాట. So 3 by 4 అవుతుంది. So 0.75 meter. So hence for required purpose maximum focal length of the convex lens ఎంత అవుతుంది? 0.75 meter. So next question, 9.19. A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen is formed by convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens అంటున్నాడు. Okay, focal length of the lens. So screen placed 90 centimeters from an object. Okay, distance between screen and image anta, distance between screen and image d equal to 90 centimeters. So distance between two locations of convex lens anta,
d small d equal 20 centimeters. Focal length of the lens f అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు, f equal to the focal length related to small d capital D and the d capital D square minus small d square divided by 4d. So 90 square minus 20 square into 4 into 90. So it is nearly 770 divided by 36. So it's almost 21.39 centimeter. So focal length of the convex lens is 21.39 centimeter. So next 9.20 question. 9.2 20. So A, determine when the effective focal length of the combination of the two lenses in exercise 9.1. Okay, 9.1 లో చేసిన determine the effective focal length combination of two lenses in exercise 9.1 లో చేసిన చేయమన్నాడు. If they are placed 8 centimeter apart with their principal axis coincident, does the answer depend upon the side of the combination of, so ఏమన్నాడంటే does the answer depend on which side of the combination a beam of parallel light is incident. So is the notion of effective focal length in the system useful at? Is the question adugunnadu, is the notion of effective focal length of the system useful at all? So first దాంట్లో ఇచ్చినట్టు f1 ఎంత 30 centimeters ఇచ్చాడు. ఓకే, f2 ఏమో -20 centimeters. Distance between two lenses 8 centimeters. When the parallel beam of light incident on convex lens first, so convex lens formed into 1 by v1 minus 1 by u1 is equal to 1 by f1. So parallel distance, parallel light కాబట్టి u1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ మాట. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత 1 by v1 equal to 1 by f1 అంటే 1 by 30. So v1 అనేది 30 centimeters. Image will be visual and so image will be visual for concave lens. ఇది visual అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ form a image, the image will be visual for the concave lens. So applying lens formula, so object distance u2 equal to object distance. So where u2 is equal to object distance, so 30 minus d అంటే ఎంత 30 minus 8 అంటే 22 centimeters మాట. So 1 by v2 is equal to 1 by 22. Focal length ఎంత minus 21 by 10. So finally 10 minus 11 divided by 220. So minus 1 by 220. So v2 అనేది minus 220 centimeters. So parallel light beam appears to be diverged from a point. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, the parallel incident beam appears to diverge from a point that is
220 minus d by 2 is equal to 220 minus 4 is equal to 216 centimeter. From the center of the combination of the two lenses. Center of the combination of the two lenses. When parallel beam of light is incident from the left on the concave lens. So suppose parallel beam of light left means వస్తే ఇప్పుడు 1/v2 మనకి lens formula తెలుసు కదా 1/f2. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు u2 అనేది ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. సో 1/v2 is equal to minus 1/20 plus 1 by minus infinity is minus 1/20. So v2 అనేది minus 20. So image I will act as a real. So the image will act as a real object for the convex lens. So applying lens formed into 1/v1 minus 1/u1 equal to 1/f1. So object distance u1 equal to minus of 20 plus d. So it's d అనేది 8 కాబట్టి minus 28 centimeter అన్నమాట. So image distance అంత 1/v1 equal to 1/30 plus 1 by minus 28. So 14 minus 15 divided by 420. So minus 1 by 420. v2 is equal to minus 420 centimeter. As the parallel incident beam appeared to be diverged from one point from the left of the center combination of two lenses. Okay. So hence answer doesn't depend upon the side of combination of parallel beam and light incident. The notation of effective focal length does not seem to be useful for this combination. So ఈ కాంబినేషన్ effective focal length యూజ్ అయ్యేటట్లేదు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి సపోజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిలో ఏమడిగాడు an object. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిలో an object ఏమన్నాడంటే an object then 1.5 centimeter in size is placed on the side of the convex lens in the arrangement and above. The distance between object and convex lens, the distance between object and the convex lens is 40 centimeter. So determine the magnification produced by two lenses and the size of the image. So height of the image and picture first. The height of the image 1.5 centimeters. Object distance from the side of the convex lens and the u1 equal to minus 40 centimeters. So then mod u1 and 40 centimeters. According to lens formula, 1/v1 minus 1/u1 is equal to 1/f1. So where 1/v1 is equal to 1/30 plus 1/minus 40. So it's 1/120. So v1 is equal to 120 centimeter. So magnification ఎంత అవుతుంది m equal to v1 modulus of u1. So 120 divided by 40 అనేది 3 మాట. Magnification 3 అవుతుంది. The image formed by the convex lens ఇక్కడ determine the magnification produced by and the size of the image. Okay. Suppose the image formed by convex lens as the object for the concave lens అయిందనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది 1/v2 minus 1/u2 is equal to 1/f2. సో మనకు తెలుసు u2 అంటే ప్లస్ 120 minus 8 అంటే దగ్గర అది 112 centimeters. సో ఫైనల్గా v2 ఎంత అవుతుంది minus 1/20 plus 1/112. So it is minus 92/2240. So v2 is equal to minus 2240 divided by 92 centimeters. ఇప్పుడు magnification ఎంత అవుతుంది modulus of v2/u2. So 2240 divided by 92
into 112. So 20 by 92 magnification. So the magnification of the concave lens and the 20 by 92. The magnification produced by the combination of lens ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 3 into 90 by 92. So 60 by 92. So 0.652. So magnification of combination given by H2 by H1 and the 0.652 కదా. So H2 ఏమవుతుంది 0.652 into 2 into H1. H1 1.5 అని తెలుసు ఇది 1.5. సో H2 అనేది ఎంత అవుతుంది 0.9 centimeters అవుతుంది. సో height of the image అనేది 0.98 centimeter. So next question 9.21. Okay, at what angle should a ray of light to be incident on the face of the prism? Okay, so at what angle the ray of light incident on the face of the prism of refractive angle 60 degrees, so that it just suffers from the total internal reflection on other face. The refractive index of the material of the prism is 1.524. Okay, so ఇలా అనుకుంటే రే ఎలా వస్తుంది ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఇలాగా. So the incident refracted and emerges ray associated with glass prism ABC అనుకున్నాం. Okay, so angle A equal to 60 degrees. So refracting index of the prism ఎంత mu ఎంత ఇచ్చాడు 1.524. So incident angle I1 refracted the R1. The angle of incidence at the face AC, the angle of incidence R2. So emergent angle ఇలా వస్తుంది ఫైనల్ గా ఇది ఈ మాట. సో ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మనకి స్నెల్స్ లా ఏం తెలుసు sin E by sin R2 is equal to mu. Sin R2 is equal to 1 by mu into sin E అంటే sin 90 degrees కదా. సో ఇది ఎంత అవుతుంది 0.6562. సో R2 అనేది sin ఇన్వర్స్ అవుతుంది కదా 0.6562 is equal to nearly 41 degrees మాట. అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా mu ఈక్వల్ టు ఏంటి sin I1 by sin R1. సో sin I1 అంతే మనకు తెలుసు కదా mu sin R1. సో R1 అనేది 90 degrees కాబట్టి 1.524 into sin 19 degrees. So it is 0.496. సో ఇక్కడ నుంచి సైన్ కనుక్కుంటే I1 అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.496. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 29.75 degrees for angle of incidence. Okay, so next question. The card sheet is divided square size of each 1 meter square and being viewed at a distance of 9 centimeters through a magnifying glass and converging lens of focal length 9 held close to eye. What is the magnification produced by the lens? How much the area of the square in the virtual image? What is the angular magnifying power of the lens? Is the magnification in equal to the magnifying power in B? Explain. Okay, so area of each square అంతా ఇక్కడ మనకి వచ్చి 9. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం 9.22 మాట. ఓకే, 9.22లో వచ్చి ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ స్క్వేర్ అంతా ఈక్వల్ టు 1 millimeter square. Object distance is equal to -9 centimeters. So focal length of the converged lens f equal to 10 centimeters. So image distance ఏమవుతుంది length form లో బట్టి 1 - 1 by f కాబట్టి. So 1 by 10 is equal to 1 by v plus 1 by 9. So finally v అనేది -90 centimeters అవుతుంది. So magnification ఎంత అవుతుంది m equal to v by u is equal to -90 divided by -9 is equal to 10 మాట. ఇది మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు సపోజ్ విర్చువల్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ 10 కాబట్టి ఏరియా అనేది ఏ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది ఏరియా 1 mm² ఉంది అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 100 mm² అవుతుంది ఏరియా అంటే 1 cm² అవుతుంది. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఎంత అవుతుంది మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్
d by mod u is equal to 25 by 9 is 2.8 matter. Okay. So magnification of A is not same as the magnification of B. The magnification magnitude is modulus of V by U. The magnifying power అనేది d by mod u మాట. These two quantities will be equal and image will be formed at near point 25 centimeters. So next question. At what distance? 9.23. At what distance? At what distance should lens be held from the card sheet exercise 9.22 in order to view the squares distinctly with the maximum possible magnifying power? What is the magnification in this case? Is the magnification equal to the magnifying power in this case? Explain. So ఇక్కడ ఏంటంటే the maximum possible magnification అనేది the maximum possible magnification. So the maximum possible magnification is obtained when the image is formed at the near point b equal to 25 centimeter. So image distance ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు v equal to minus d is equal to minus 25 centimeters. Focal length f equal to 10 centimeters. Object distance ఏమవుతుంది u అవుతుంది. సో మిర్రర్ ఫార్మ్ లో యూజ్ చేస్తే 1 by f 1 by u minus 1 by v. ఓకే. సో మనకి ఫైనల్ గా మీకు 1 by u is equal to minus 1 by 25 minus 1 by 10 is equal to minus 7 by 50. U is equal to minus 50 by 7 is minus 7.14 centimeter. So hence view squares, to view the squares distinctly lens should keep at, so to view squares distinctly, the lens should be kept 7.14 centimeter away from them. So the modulus of v by u ఎంత అవుతుంది 25 divided by 50 divided by 7 is equal to 3.5. Magnification ఎంత అవుతుంది is equal to d by u is equal to 25 by 50 by 7 is equal to 3.5. Since the image is formed near the 25 cm, magnifying power and is equal to the magnitude of magnification. Okay. Next question 9.24. What should be the distance between object in exercise 9.23 and the magnifying glass if the virtual image square is 7 area 6.5 mm square? What will be able to see the square distinctly with your every eyes very close to the magnifier? Okay. Note exercises 9.22, 9.24 which help you clearly understand the difference between magnification is the absolute size, the angular magnification for the magnifying power of an instrument. Okay, this is question matter 9.24. So the answer is the area of the virtual image of each square area of the each square a equal to 6.25 millimeter square. So area of each square anta a not area of each square 1 millimeter square matter. Okay.
the linear magnification of object calculated as m equal to root over, okay, sorry. So ఇక్కడ linear magnification ఎలా calculate చేస్తాం, m equal to square root over a by a naught. సో అప్పుడు square root of 6.25 divided by 1, అది 2.5 అవుతుంది. బట్ m equal to ఏముంటుంది, image distance b object distance u. So v equal to m into u. So 2.5 into u. So f ఎంత, focal length of magnifying glass f equal to 10 centimeter. So according to lens formula, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. So f ఎంత, 1 by 10 is equal to 1 by 2.5 is equal to 1 by u is equal to 1 by u into 1 by 2.5 minus 1. So 1 by u is 1 minus 2.5 by 2.5. So u equal to minus 1.5 into 10 divided by 2.5. So it is minus 6 centimeter. And మీకు ఆల్రెడీ v equal to 2.5 u కాబట్టి ఇది minus 15 centimeters అవుతుంది. So the virtual image formed at a distance 15 centimeter which is less than the near point, that is the 25 centimeter of a normal eye. So hence it cannot be seen eyes distinctly. So eye to different చూడలేం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9.25. సో ఏమన్నాడు, ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ at the eye of an object. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ఏమన్నాడు 9.25, the angle subtended by the eye of an object is equal to the angle subtended by the eye of actual image produced by magnifying glass. In what sense the magnifying glass provide angular magnification? In viewing through the magnifying glass, one usually position one eye is very close to lens. Does the angular magnification change if eye is moved back? Magnifying power is simply microscope is inversely proportional to focal length of the lens. What then stops us from using the convex lens of smaller and smaller focal length, achieving greater and greater magnifying power? Okay, so why must both objective and the eyepiece of the compound have short focal lengths? So when viewing through a compound microscope, our eyes should be positioned or not the eye, but for a short distance away from the best viewing. Why? How much should be at the short distance between eye and eyepiece? So the answer ఏంటంటే, so first question, so the image size is bigger than the object size. అంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ సైజ్ బిగ్గర్ గా ఉన్నా కానీ ద యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ హెల్ప్స్ వన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ క్లోజర్ టు ద డిస్టెన్స్. ఒక డిస్టెన్స్ క్లోజ్ గా ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ చూస్తామట, డిస్టెన్స్ విజన్ దట్ ద 25 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఈ క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్ కాజెస్ లార్జర్ యాంగులర్ సైజ్ అనమాట. క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే లార్జర్ యాంగులర్ సైజ్ కనబడుతుంది. A magnifying glass provides angular magnification without magnification. Okay, the object cannot be placed closer to the eye with magnification. The object can be placed much closer to the eye. The first the answer. Second the yes. In the view through the magnifying glass, as the angular magnification change అవుతుంది when a distance between eye and the magnifying glass is increase చేసినప్పుడు the angular magnification decrease a little bit. Angular magnification తగ్గుతుంది. This is because of angle subtended at eye is slightly less than the angle subtended at the lens. But angle subtended at the eye అనేది తక్కువ మాట. The angle subtended at the lens తో image distance does not have any effect on the angular magnification. Image distance కి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, fourth question, magnifying power of the simple microscope inversely proportional to focal length. The focal length of convex lens cannot be decreased by greater amount. This is because the making lenses have very small focal length is not easy. Spherical chromatic aberrations are produced by convex lens having a very small focal length. ఇప్పుడు మనకి angular magnification compound magnification ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఏంటి, 25 by f plus 1 కదా.
So Fe is the focal length of eyepiece. It can be inferred as Fe is small, the angular magnification of eyepiece will be large. Okay, the angular magnification of objective lens compound microscope then allows the 1 by not u naught into f naught. U naught అంటే object distance for objective lens. F naught అంటే focal length of the objective matter. Okay. Next, suppose magnification ఎప్పుడు లార్జ్ ఉంటుంది u naught అనేది f naught కన్నా. In case of microscope, object kept at a close of objective lens, so u naught is small and f naught will be even smaller. Therefore, Fe and f naught both are small in given condition. Next question is, when viewed through the compound microscope, eye should be positioned or not or none. So the best position of eye for viewing the compound microscope is the eye at the ring attached to the eyepiece. The precise location of eye depends upon the separation between objective lens and eyepiece matter. Precise location దాని మీద depend అవుతుంది. So next question 9.26. So 9.26 లో ఏమన్నాడు? 9.26 లో క్వశ్చన్, an angular magnification power of 30x is desired to using the objective focal length of 1.25 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeters. How will you set up the compound microscope అన్నాడు. సో ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ f naught ఎంత ఇచ్చాడు? 1.25 centimeters ఇచ్చాడు. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐపీస్ Fe ఈక్వల్ టు 5 centimeters. సో డిస్టెన్స్, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఎంత? 25 centimeters. ద యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మ్యాట్రిక్స్ అంత 30x ఇచ్చాడు. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ మ్యాట్రిక్స్ m ఈక్వల్ టు 30 ఇచ్చాడు. సో మనకి యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే me ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ d బై Fe is equal to 1 plus 25/5 అనేది 6 అవుతుంది అనమాట. సో ఇది యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ రిలేటెడ్ టు ME. సో యాంగులర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ యొక్క యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ m naught into ME is equal to m. సో m naught ఏమవుతుంది? m by ME అవుతుంది. సో MI 30 ఇచ్చాడు, 6 ఇచ్చాడు. సో యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమో 5 మాట. సో యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంకో రిలేషన్ ఏంటి? m naught ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ lens అంటే v naught divided by minus u naught. So v naught equal to minus 5 u naught. So applying the lens formula, 1 by f naught is equal to 1 by v naught minus 1 by u naught. So 1 by 1.25, 1 by minus 5 u naught minus 1 by u naught. Finally u naught solve చేస్తే దీనికి ఎంత వస్తుంది? minus 1.5 centimeter. v naught అనేది minus 5 into u naught కాబట్టి 7.5 centimeter మాట. u naught to v naught. The object should be placed 1.5 centimeter away from the object lens, obtain desired magnification. Okay, object అక్కడ ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. అప్లయింగ్ లెన్స్ ఫార్ములా టు ఐపీస్ ఏమవుతుంది? 1 by VE minus 1 by UE is equal to 1 by FE. సో ఇక్కడ VE అంటే ఏంటి? ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కదా. VE అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మాట. అది అంతా ఈక్వల్ టు -d ఈక్వల్ టు -25 centimeters. UE అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐపీస్. So 1 by UE is equal to 1 by VE minus 1 by FE. So minus 1 by 25 minus 1 by 5 is equal to minus 6 by 25. So UE equal to minus 4.17 centimeter. The separation between the objective lens and eyepiece and the separation between the objective lens and the eyepiece is equal to mod VE plus mod V naught is equal to 4.17 plus 7.4. So 11.67 centimeters much separation. The separation between objective lens and eyepiece should be 11.67 centimeters. So next question ఏంటి? 9.27. A small telescope has objective lens of focal length 140 centimeter. Okay, focal length of ఎంత ఉంది? 140 centimeter ఉంది focal length. And focal length of eyepiece and F equal to 5 centimeter. Okay, what is the magnifying of the power of the telescope viewing distance objects when telescope is normal adjustment when the final image at infinity? Okay, m అంటే ఏమవుతుంది? f naught by Fe అంతే కదా.
So 140 divided by 5. So it is almost 28. This is magnifying power matter. When the final image is formed at D, so from D distance lo final image form అయితే magnifying power ఎంత వస్తుంది f naught by fe into 1 plus fe by d. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? సో 25 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అయింది అనుకో, అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? ఎఫ్ నాట్ బై ఎఫ్ మనకు 28 అని తెలుసు ఆల్రెడీ, ఇంటూ 1 ప్లస్ 5 బై 25, అది ఎంత అవుతుంది? 1/5. సో 0.2 అంటే 28 ఇంటూ 0.2 కదా, 1.2. సో 33.6. So next question 9.29. A case grain telescope uses two mirrors. Okay, a case grain telescope uses two mirrors. Such a telescope is built with a mirrors 20 mm apart. If the radius of the curvature of the large mirror is, so large mirror ఏమవుతుంది? 220 millimeter అయితే small mirror ఏమో 140 mm అంటే what will be the final image of the object? Final image of the object at infinity b. So initial radius of curvature of objective mirror r1 ఎంత ఇచ్చాడు? 220 mm అన్నాడు. Distance between objective mirror and secondary mirror d అనేది 20 mm. So focal length of the objective mirror f1 equal to r1 by 2. So 110 mm. So radius of curvature of secondary mirror ఎంత? r1 అనేది 140. So radius of curvature secondary mirror 140 అన్నమాట. So focal length of the secondary mirror ఎంత? f2 equal to r2 divided by 2 అంటే 70 mm అన్నమాట. So focal length of the తెలుసు. So the image of object placed at infinity, object and infinity found by objective mirror will act as a virtual image for second mirror. Virtual object distance for the second mirror ఎంత అవుతుంది? equal to f1 minus d. So 110 minus 20 is equal to 90 mm అన్నమాట. సో మిర్రర్ ఫార్మ్ లో అప్లై చేస్తే 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f2. 1 by v is equal to 1 by f2 minus 1 by u. So 1 by 70 minus 1 by 90 is equal to 2 by 630. So v equal to 315 millimeter. The final image is formed at 315 millimeter away from the secondary mirror. So final image ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? Form 315 millimeter away from the secondary mirror. సో సెకండరీ మిర్రర్ నుంచి అంత డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు 9.30 క్వశ్చన్ ఇదేంటి? లైట్ ఇన్సిడెంట్ normally on a plane mirror attached to a galvanometer. Okay, meter coil retraces backwards as shown in the figure. So the current in the coil, ఇప్పుడు suppose ఫిగర్ ఏంటంటే okay. So a current in a coil produces a deflection of 3.5 degrees matter. Okay, 3.5 degrees deflection of the mirror. What is the displacement of reflected spot of light screen placed at 1.5 meter away matter? So 1.5 meter away పెడితే screen place పెడితే ఎంత అవుతుంది? So the reflected rays get deflected by amount twice of the angle of deflection matter. The reflected rays ఎంత twice of the angle of deflection అంటే 7 degrees. So the displacement of reflected spot of the light of screen given by tan 2 theta is equal to d by 1.5. So d equal ఎంత? Tan
14 degrees into 1.5. See, tan 7 degrees into 1.5. So theta అంటే 2 theta 7 degrees. So ఆల్మోస్ట్ మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే 0.184 meters వస్తుంది. సో 18.4 centimeters. The displacement of the reflected spot of light and the 18.4 centimeters. So last question ఏంటి 9.31 ఫిగర్ ఒక ఫిగర్ ఉంది. ఆ ఫిగర్ షోస్ ఆ ఫిగర్ చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఫిగర్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫిగర్ ఉంది కాబట్టి చూద్దాం. సో ఫిగర్ 9.3 shows the equiconvex lens of a refractive index of 1.5 in contact with a liquid layer on the top of the plane mirror. A small needle with its up on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured as 45 centimeters. The liquid removed and the experiment is repeated. The new distance of the measured is 30 centimeters. What is the refractive index of the liquid? Okay, new question. The focal length of the convex lens and the focal length of the convex lens అనేది 30 centimeters. Liquid acts as a mirror అన్నమాట. ఇక్కడ liquid అనేది acts as a mirror. Liquid acts as a mirror. Focal length of the liquid ఎంత f2 మాట. Focal length of the liquid f2. The focal length of the system convex plus liquid ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? focal length of the system. System అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ప్లస్ లిక్విడ్ రెండింటికి ఫోకల్ లెంత్ f ఈక్వల్ టు 45 centimeters ఇచ్చాడు. సో ఫర్ ద పేర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ సిస్టమ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఈక్వలెంట్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 1/f ఈక్వల్ టు 1/f1 ప్లస్ 1/f2. సో 1/f2 is equal to 1/f minus 1/f4. So 1/45 minus 1/30 is minus 1/90. So f2 equal to minus 90 centimeters మాట. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంకేం ఇచ్చాడు? లెట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ద న్యూ డిస్టెన్స్ మెజర్ టు బి 30. వాట్ ఇస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్? సపోజ్ మనం ఏమనుకోండి, లెట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ from the refractive index of the lens be mu1 and the radius of curvature of one surface be r. Hence the radius of curvature of other surface over. Hence the radius of curvature of the other surface is minus r. So r can be using this relation 1/f1 is equal to mu1 minus 1 into 1/r1 plus 1/r is 1 minus r అవుతుంది. So finally 1.5. So minus of minus r అవుతుంది, plus r అవుతుంది. So 1.5 minus 1 into 2/r is equal to 1/30. Finally r ఎంత అవుతుంది? 30/0.5 into 2. So it is 30 centimeters. Let be the mu2 is the refractive index of the liquid అనుకుందాం. mu2 ని refractive index of the liquid. So refractive index of the liquid. So the radius of curvature of the liquid on one side of the plane mirror anta infinity. Radius of curvature on other side of the plane mirror r equal to anta minus 30 centimeters. So mu2 ఎలా calculate చేస్తాం? mu 1/f2 is equal to mu2 minus 1 into 1/minus 1 minus 1/infinity. So r అనేది minus 30 కాబట్టి mu2 minus 1 into 1/30. సో ఇదంతా f2 అనేది minus 90 కాబట్టి minus 1/90. సో ఇది 3 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, minus 3. సో mu2 minus 1 is equal to minus 1/3. mu2 is equal to ఇక్కడ ఇది 30 ఉన్నది అనుకో, ఇది 4/3 మాట. ఓకే, 90 అయితే
సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఎంత అవుతుంది? 1.33 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నుంచి కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఐమ్ ఎండింగ్ హియర్.